All right, so these last couple model fixes. Let's see if I can remember the SKUs. So how many people total here are doing model fixes? Is it 3 of you? Yeah, so we will form a team of 3 as well. Okay. We have the trainer over here so that they can train the others later. Oh yeah, absolutely. Yeah, that's fine. So is it just Ang who's done them so far, or have there been 3 people total? 3 people. Okay, cool. So the ones we have left. So actually we have 6 people. Oh, you have 6. to work on it. Oh, okay, cool. You did already have 6, or in the future you're going to have? No, I mean, we plan to have the team of 3, but Mhm. because we want to add the trainer, so to these the lessons, Yeah. so they already do some several skills as well. Okay. The second one to do that, but the fixed one only has 3. Okay, cool. So this one was wicker. I talked to Ang about this a little bit when I was looking at it earlier, just at my desk. So I think this one turned out really well. The replacement textures for the wicker just look a lot better than the original. So I think this was the version that you guys fixed. I don't believe I did a render of the original version, but we can look at the materials and see the difference. So I have them in the material editor here. So this was the original, which used this bitmap for the color, with a slight color adjust, and this map for bump and displacement, and this map for opacity. Đây là cái setup gốc ban đầu một cái phương pháp và mấy cái máy mọi người nhìn nhớ được đúng không? Vâng. And let me, this is a side point, but some of our in-house artists delved into a lot of different ways to make wicker. Did we share this with you guys? Yes. Okay, cool. So this is like a lot of actually modeling it out. So this is like if you have a lot of time, but they work very well if you do. So let's look at the SKU. So we have these obvious strips that have the stripes in them horizontally, not so much vertically. And we see a little of the space between them, which is what the opacity map is for. Bạn chỉ cần mô tả lại cái này là các cái thanh lam từ chiều ngang thì nó nhiều hơn là thanh về chiều dọc, xong rồi các cái trên các cái thanh lam này các phân lồi lam rõ ràng, xong rồi và giữa các thanh này có các cái khoảng trống lên chính là cái lúc mình có các cái này thì cũng là So I'm going to do a quick render of the original.
So while this is going, I will talk a little bit about textures. So the original textures had a watermark on them, which we do not want to use. We can see that in the extranet page. Và đây là cái điều bạn sẽ render bằng cái file gốc trước. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nó chỉ là cái mình dùng cái texture mà có cái watermark. Đây không phải của mình, là cái gốc vì bạn chỉ ra. So thank you for replacing these with something different. We don't want to see textures that say like bought by such and such site or whatever. Also, so this is the original. It was much too square. It didn't look like it had those strands. So your guys' version was way better. I like it a lot. And the reflective variation is a lot better too. We can see the lights and darks on the different surfaces. That looks good. We can see that in the original photo also, just depending on the angle the light hits it. So there are a few things to be careful of. Let's move the original off to the side and put your version back in. So we're using displacement, which is good. We do usually need displacement for Wicker if it's not modeled in. But we have a very low poly count, which is usually desirable. We want the poly count as low as it can be while looking realistic. But with displacement, it renders faster if it has more edges. What basically happens is when you use displacement, the additional edges get created at render time. No, okay, so Just correct me if I'm wrong. What it means that we need to add more edges? Correct. Because that way we already displacement will go better. yes, if you use displacement, you should put more edges on the model before it gets displaced. Thì vấn đề mà lưu ý đây là cái model của mình nó đang lâu poly quá. Bởi vì trong trường hợp mà khi dùng cái displacement mask để nó hoạt động nó tốt thì nó sẽ cần nhiều cái S hơn rất là nhiều. Còn nguyên nhân lúc nãy bạn nói tính toán thì nó nói tính toán là em chịu nên là không gì được, nhưng mà bạn lưu ý giúp mình là đó cái S khi mình dùng displacement. What basically happens, the reason why it renders very slow if you don't, is the computer has to figure out when you click render how many extra edges it needs to add. And if you have like 10 edges, then it has to figure out how to add like 1,000 edges. If you have more edges, then it doesn't have to figure out as much. Nguyên nhân là bởi vì nếu mà mình làm việc ở trên một cái vật thể mà low poly này thì cái thời gian render sẽ rất là lâu. Bởi vì khi mà mình đang thiếu cái S để support này thì cái V-Ray này nó sẽ phải tính toán là nó sẽ lúc mà nó render nó sẽ phải tự tính toán là nó sẽ cần thêm bao nhiêu cái S nữa vào trong cái vật thể này để nó tạo ra cái quét. Thì nó sẽ làm chậm rất là nhiều. Thay vì đấy mình chỉ tạo cái đầu nó sẽ không phải tính nữa thì thời gian render sẽ nhanh hơn. So this is a little hard to add edges to because we have all these n-gons. So it's actually easier for me to just delete this face. Thêm vào cái này nó bị khó bởi vì có rất nhiều đa giác, không phải là thứ giác, tốt nhất là bạn xóa hết.
oops. So I'm selecting the edges where these automatic tools will work. And then where they won't, we can try to, I was gonna try to bridge across, but I'm not sure if it'll work. All right, so the quick and not great version to make this work better would be simply to use the slice plane, since this geometry is going to be hard to cut. And I can turn on vertex snap to line it up with the cuts that already exist. So the material looked good, and I think the proportion of the model is good. I'm spending 5 or 10 extra minutes now so that the render takes like an hour less. Honestly, Tỷ lệ về mặt texture đều là ổn hết rồi. Không phải thì bây giờ chỉ là làm thêm 5-10 phút nữa để tạo thêm các cái edge này để có thể giảm đi được cả tiếng đồng hồ render sau này. Đúng cái này là sao là render vào cái phòng nữa. So I'm welding vertices at a very low threshold, just in case my slices missed the vertices that already existed. And then we want to do the same thing on the other side, so I switched this to the front ortho instead of left. I'm using angle snap to rotate this exactly. And do the same thing here. So I'm not going to do this for every single one. Do you guys understand what I'm doing here and why? Look good? All right. So cool. So when I tried to render this before, I was able to render at 1000 by 500, and then when I tried to render at 2000 by 1000, it just froze, like trying to calculate the displacement. So just when you're using displacement, be careful. So I'm curious where you got this material. Are these textures that you guys created? Is this something you grabbed from the material library? Is it a mix of both? He created this. It looks really good. I like it a lot. It fits very well. Did you create these by like drawing a pattern, or did you like bake it to a map from geometry? Yeah. You baked it? No. Cool. What did you bake it in Max or in ZBrush or what? No, I baked it from Maya. Oh, in Maya? Yeah. Okay. It looks really good. I like it a lot. I definitely advise keep these files and reuse them when you have other Wicker assignments. It looks really realistic. So I want to point out a few things in this material graph that were done well, just to show you guys, like, I really like this. Please keep doing this. So I like that you're using a normal map. A lot of the times we get away with bump maps. Normal maps look better. We don't always need to use them, but if we can, great. And the normal map is, the bitmap is source set to override 1.0,
which is correct. If you leave it at the automatic, it screws up the color, which screws up the way that normal affects the surface. So a lot of people forget because this is not the default. But thank you when you're sourcing a bitmap for setting it correctly. Rất là nhiều người khi mà dùng normal map áp vào thì không chỉ cái gamma số 1.0 thì nếu mà để cái lựa chọn trên thì cái màu nó sẽ bị hỏng. Thì bây giờ mình cũng đã đặt đúng rồi. And I also like how you're taking advantage of the ability to plug in a different bump to the normal slot so that we have our main pattern in the normal and then this sort of random noise as additional surface detail. Cái này hai cái này ổn. Cái này ổn nên cái gì nó phải ổn. Yeah. Okay. I think this works for this model. In general, I would be careful about something that's so random. Typically, this pattern would like follow along the strands of the wicker a little more. It's just so different from the actual wicker strands. This is tiny enough that it's not that noticeable, so that's okay. But just in general, if we're using multiple different bitmaps, we typically want to make sure they like at least kind of fit together. Cái điều đáng chú ý là cái cách soi mà em dùng vào nó đang có cái độ random của nó hơi nhiều. Thì khi cái này cái hiệu ứng của nó là nó sẽ áp vào những cái đường viền của cái thanh của mấy cái thanh nhỏ nhỏ mà em tạo ra. Thì nếu mà cái đấy nó quá random, trường hợp này nó nhỏ hơn ok, nhưng nếu mà quá random thì nó làm cho các cái thanh đấy thì nó sẽ bị hỏng. Cái điều này là cần chú ý thế thôi, chứ còn cái nét này là vẫn chung một bộ đây này. And I like that you're using this pattern in the gloss map also. It looks pretty good. Technically, it's a bit inaccurate because the normal map has this color gradient from left to right and up to down. Cái việc mà đánh vào cái reflection map cũng ok, nhưng trong trường hợp này là cái coi file cuối cùng là ổn, tuy nhiên mà cái phương pháp này là đang bị sai một chút, bởi vì dùng cái normal map này là có cái màu xanh và màu đỏ nó đang theo chiều khác nhau. So when we desaturate it, we kind of see this like light to dark stripes. In this particular map, that's subtle enough that it's not really that noticeable, so it works. Nên là khi mà thử cái desaturate thì sẽ thấy là sẽ có cái chỗ phần vùng trắng, chỗ vùng đen nó không đều. Nên nhưng mà trong trường hợp này là cái sự thay đổi giữa màu sáng và màu đậm nó không nhiều lắm nên là nó vẫn buốt. Nhưng mà các bạn như bảo là trong trường hợp khác thì sẽ phải chú ý hơn khi nó không. If we do want to get rid of it, there is a way we can do that. It's typically you just overlay the map, and I think we want to invert it on itself. I'm going to try this real quick, and if I can't remember, I'll just move on. Cách sửa rất là nhanh, hoặc là có thể overlay hoặc là có thể invert ngược lại. So if I invert it and overlay it on top of itself, I think we still see a little bit of the dark and light gradation. I can look into this more. This is evening it out a little bit. The idea is that there's certain like inverts and overlays and multiplies and screen. There's a way you can take a normal map and get it to sort of even out that banding. So in other cases where you're trying to use it in a node that's not the normal, if there's higher contrast, you just need to be careful with that, otherwise it creates some weird effects. Cái điều là chú ý đây là khi mình dùng như vậy nó dùng normal map thì phải cẩn thận, bởi vì khi mà mình tạo nó thành cái map đặt vào các cái chỗ khác, nó sẽ có cái độ sáng đậm nhạt với cái contrast mà lớn thì nó sẽ làm cái effect của mình nó bị sai. Thì cách sửa thì là invert, xong rồi dùng các cái chế độ blend mode để mà cái chỗ phần đen, phần tối của cái trước nó bốc thành cái sau để mà
even cái contrast giữa hai giữa phần sáng tối của em. And then the one other thing I wanted to point out, the opacity map is great, that we're putting these little slits between the wicker strands. I feel like they're a little too thin though. So all I would do is take that into Photoshop and use the minimum filter that I showed earlier. We can just do that to sort of inflate the strands a little bit. So that's making there be larger space between each of the wicker strands. Opacity map của mình cũng ổn, nhưng tuy nhiên theo ý kiến cá nhân mình thì thấy là nó hơi bị bay qua. Thì dùng cái technique sáng tay bắn chỉ là minimum thì nó tăng cái đậm này lên thì là nó cách trở hơn. So I'm not going to show results now because the render goes really slow. But if you are trying to like mess with opacity and it doesn't quite look right, it's a really quick, easy way to change that space. It's just the maximum and minimum filters in Photoshop. Thì bạn chỉ nói đấy thì mình nhớ lại mình có cái phương pháp này để điều chỉnh opacity map rất là nhanh. Oh yeah, and you have essentially the same node set up just for the strips instead of the crossbars. I think the color settings are pretty much the same. It's just the direction is different. So again, it looks great. The one last point I have on these is having some kind of variation in the color adds to realism. I know it's pretty much just like a dark, cool gray wicker. This looks pretty realistic. If we see something up close and the color is this flat, it tends to look a little bit unrealistic. Super simple, just add a bit of color variation. You can just use like a random like grunge map and use a mix node with like, you know, two colors that are maybe like 3 hue values apart, just really, really close but not exact, just to give a little bit of variation. Một cái điều nữa để mà cho cái sản phẩm nó tươi hơn nữa là do cái diffuse của mình dùng một đen tuyệt nên là lúc nó ra thì nó thiếu độ chân thật hơn đẹp, thì cách sửa là có thể dùng cái mix node, mix hai cái màu mà value của nó rất gần nhau để chỉ là nó có một cái contrast vào để mà mix hai cái lại, chỉ là để tạo cái tinh chỉnh rất nhỏ hơn để tạo khác biệt. So basically just something like this with 2 slightly different colors and then just some random grunge map for the mix. Hai cái màu gần gần nhau nhưng mà khác nhau thì dùng cái contrast để mix. Sound good? Really nice job on this, I like it a lot. Alright, and then I think the last one was a wall sconce. Any questions on what I went over just now? Câu hỏi gì về những gì bạn có? Cool. Alright, so the only real comment on this one, I think, was just that the glass material was not accurate to the reference. Cái câu này duy nhất của bạn ý về cái skill này đấy là cái vật liệu kính của mình là nó chưa chuẩn với cả cái ảnh reference. So I'm going to do the render just from off to the side so that we can see the angle a little better. And let's bring up the skew page.
So this by itself, like this looks decent. It's hard to tell what it is floating in a black void. So this is what it looked like previously. Just that one texture, and it's a little too solid compared to the reference photos. So this is the shot that the internal artist did at Wayfair with their edit to the model. So this Cái bắt đầu thì cái texture nó hơi, và đây là cái sau khi mà các bạn sử dụng nó không phải. So this is the internal shot, photo, original, and what you guys did. So I'm going to import the internal fix into this scene so that we can compare. Bây giờ bạn load cái skill và load click vào đây rồi. So sánh. All right. So the way you guys set up the material, we have a glass, so the diffuse is black, the reflect is very bright, the glossiness is pretty high, Đây là cái setup của mình, diffuse màu đen, reflect màu hơi trắng, độ glossiness là hơi cao. and we have this map in the refract at a low opacity, 10% here, and then we also have this noise in the bump. Đây là reflect thì hiện tại là 10%. Đây là như bạn nói là chưa có và cái noise. So I think in this one, the maps that you use here are enough to sort of create this effect of the variation, but it's not quite realistic. Trong trường hợp này của mình thì cái map này là đủ để mà tạo được cái tiếp tục, nhưng mà để mà tạo nó thành thật thì cái map này là chưa đủ để thế này. The bump was at 0.1, which is almost invisible. I actually can see a difference though. Và cái băng của mình chỉ để 0.1 nên là thay đổi thực sự là nó không thể hiện được. So I want to look at the material on the version from Wayfair. So frosted glass like this is really hard. And this one, they used a blend material, but it's not that much more complicated. It's just different enough that it ends up looking a little more realistic. Thực tế khi mà họ làm này thì cũng không quá khó.
vật liệu mà kính mờ thì lại là cái vật liệu khó làm, nhưng mà trong trường này họ làm thì không có cách họ blend thế này thì để làm tăng cái độ thực lên hơn thôi. So the undercoat has a noise in the gloss. You can't see the noise here. It's procedurally generated. It's just really tiny. Cái lớp cốt lớp phủ bên dưới thì làm cái back noise rất là mịn, không quá. And we also have essentially that same map in the bump. I think it's tiling different. Cái back này giống với back vừa giống với back vào. And then what appears to be an invert of that map blending between this under and outer coat. Và dùng chính cái back này, nhưng mà được invert lại để blend giữa cái phần lớp phủ bên dưới và lớp phủ bên trên. And then the outer material, this is kind of a fake because they're just making the outer coat glow. This is not my ideal choice for how to make something look like this. They basically just turned up self-illumination. So it is passable, but it doesn't always work in all circumstances. It ends up looking all right in this specific model. Cái cách của in house là không phải cái cách mà bạn ra riêng bạn sẽ khuyến khích làm, bởi vì cái lớp phủ bên ngoài là các bạn ấy tự tạo cho là cái vật liệu nó tự phát màu theo illuminate, tự phát màu màu xanh, tự phát thành cái màu xanh, chứ không phải là cách setup mà nó chuẩn thì nhiều trường hợp này may mắn là nó lại là nó ổn, nhưng mà trường khác sẽ không thể được. So, I'm going to look at our reference photo again to make sure we're keeping that in mind and don't get off track. So these stripes are less transparent. They're more opaque than the rest. Okay. So a couple other things I want to point out. The UVs on here get kind of stretched towards the front due to this Turbo Smooth. Bây giờ là bạn ấy đã có được số điểm này từ cái sát thứ nhất là UV cùng natural thì do dùng Turbo Smooth nên là nó bị giảm ở cái phần đầu. This one is smooth, but the UVs are not distorted. Cái này thì là không dùng UV của nó không nhiều. So you can see the way this was done is it was unwrapped with a shell added to it before it was smoothed. And then after the smooth, Cái cách mà mọi người nhìn thấy vì sao nó không bị méo đấy là họ unwrap, họ edit, họ Excel, sau đấy Turbo Smooth và sau đấy lại làm cho cái nó there was another unwrap here just to relax the UVs. I think maybe move them around a little bit. Honestly, cái unwrap thứ hai mục đích là để relax cái UV. I would collapse all this stuff down. We don't really need all these extra layers here. Những cái đấy thì sau khi edit xong rồi thì có thể có lát hết rồi. So, a simple way to fix this, if we look at it, the UVs actually had some issues beneath the Turbo Smooth. Let's open this group again, actually. So I would add an edit poly and collapse 2, just because I like edit poly better than editable mesh. Cách sửa thì là edit poly có lát lại bởi vì như vậy là cái ban đầu nó sẽ không bị là méo ở đây dùng cái primitive là nó sẽ không bị này quá. And I would just recreate. What I want to do is change the UVs, and it'll be a lot harder to change the UVs if the shell is on it. So to remove it, select those faces, delete them. Thì khi sửa UV mà vẫn còn cái shell thì rất là khó làm nên là bạn phải xóa hết các cái phần shell.
Now I can select just the intersection, delete. Wait, that didn't do it. There are 3 sections here. Cái này của mình bật xóa luôn, vẫn còn nhưng mà đã có 3 lớp. Okay, yeah, that was it. Unwrap on top of that. Because of how this is shaped, you can just do a planar map from the camera and relax. Xong bởi vì cái hình của nó cho nên chỉ cần dùng cái planar map, relax nó là xong. So this view align button just projects from how you're looking at it. Cái nốt cuối cùng kia là nó tự nhiên nó sẽ relax theo cái chiều của camera. It was even inverted, but the relax fixed it. Thậm chí là cái UV của mình lúc trước là có bị invert nhưng mà sau cái relax là cứ sao. So now we can collapse that down. And add a shell. I don't need 3 segments there. Maybe 2 if I'm going to smooth it. So I'm trying to not have to use this FFD. I think, all right, if I collapse 2 down here, it very slightly caused problems with the mesh, but I can fix it. And if I click preserve UVs, I can raise that up. Raise that up. Have this just very slight distortion there. Alright, so let's fix this one more time. I'll select all those vertices, weld it just to make sure my cuts were correct. Unfold the UVs and relax, and it fixed that. So now I can collapse 2 down here. Geometry's good. So I've baked in that FFD now, so I don't have to deal with it. Turn the shell on. Như vậy là sẽ bắt xong vẽ đi vào cái poly gần này cái LG đấy. And this looks pretty good. So I'm going to make a few edits to the material to try to get it more along the lines of what we want. Do you guys have questions on how I edited the UVs and mesh before I do that? Có câu hỏi gì về việc bạn edit cái UV và mesh không? Good to go? All right. So I'm going to sort of try to combine like both these methods. So for this map here, I think we need to invert it because it is, these lines are less refractive. We can also plug this into the fog color. See in this one, fog color is not quite white.
And this one, we left it alone. So we can make a very low contrast version of this for the fog. Bây giờ mình tạo một cái mét mà nó có contrast rất là thấp và mình không có That looked pretty strange. I'm not quite sure if that's what we'll want, but we'll try it. So before I do anything else, I'll save this. And I just want to import like an actual scene so that we're not just viewing this in an empty void. I think I've got some miscellaneous environments in here that I want to merge in. That is not one. You know what? I can't remember offhand where it is. I'll use this for now. Let's just try and see what this looks like. So that black is way too prominent. I'm going to disconnect the fog and see if that's what was causing issues. Did I connect the material? Same. All right, so I think our refract map is much too high contrast. cái điểm đen khi lên nó quá là mạnh nên là phải sử dụng lại nên là tìm nguyên nhân vì sao đang thử dụng đoán là cái refresh rate mà đang quá là contrast là quá cao nên giảm contrast của cái refresh rate. So we also want the reflect a little brighter, I think. We want to be able to see through these spots and not those, and we want these to be more reflective. Và những cái mà không phải với vết xước thì mình muốn là cái reflect của nó cao lên thì ánh sáng thực tế nó sẽ đi xuyên qua. So we can do something similar for the reflect, but not quite so intense. Mình sẽ làm tương tự cho cái reflect. Nhưng không quá mức khác biệt. And this noise that we're using in the bump, we probably want to mix that into the reflect and gloss as well. So like a lot of the materials that I do, a lot of this is really just layering different bitmaps so that the gloss and the diffuse and the reflect and the bump, they match where they need to and they have their unique detail where they need to. Cái nguyên tắc như vậy là việc là như lúc trước mình nói rồi là những cái ví dụ như ba cái reflect này đều là dùng cùng một cái map nhưng mà chỉ thay đổi contrast các thứ của nó thôi để mà khi mà hiệu ứng ra nó sẽ consistent giữa các cái bóng giữa các cái băng là như nhau. So if we look at the photo, the glossiness is not really that high. It's pretty frosty looking.
So with our gloss here of 0.85, it's probably a little too high. Mình phân tích ở trong cái ảnh gốc mình thấy là cái bề mặt thì nó không bóng lắm, nhưng mình để 0,85 là hơi cao. So we can make that spread a little more, and then connect this this noise also there, and turn down the percent we're using that bitmap, so it's not too overpowering. So I think I'm gonna stop it here. I think you guys kind of see how I'm adjusting this stuff. You can sort of go back and forth, like tweaking these settings to get it to look just right. Again, I kind of just wanted to show my process for going through these and why I do it. Do you guys have questions on any of the stuff that I did here? Bạn thì đây là bạn sẽ show mình sẽ check in để đạt được hiệu quả và mình muốn làm thế muốn làm thế để mà chỉnh các cái setting này nó tương tự. Thì về cái phương pháp vừa nãy có thể có câu hỏi gì không? Looks good. Cool. So just one thing I want to point out real quick. As you're creating models and editing them, especially this, like a light fixture with a light behind it, I definitely advise just like pick a random test scene that's like an environment, maybe a Fastline shot that one of the artists here is working on. Just plop it in another scene and just see what it looks like. It gets QA'd based on the QA scene. But with stuff like this, where it's just on a black void, it's really hard to tell. So just seeing something in another context can help reveal problems with materials or reflection that you might not notice elsewhere. Một cái điều bạn ý gợi ý nữa là mình có thể mượn cái studio của bên Fastline rồi cắm cái tường này, cắm cái đèn này vào đấy, thì lúc đấy mình sẽ nhìn thấy rõ hơn khi nó tương tác ở trong cái môi trường thực tế nó có những cái khác, nhìn cái texture nó sẽ chuẩn hơn. All right, thank you so much, guys.